Everyone, please be seated. Every experience in your life is being orchestrated to teach you something you need to move forward. Dear juniors, today you have started this new journey that's going to be filled with new emotions, new experiences, new opportunities, and new memories. Now, I would like to call upon our pillar of support, our dear principal, Dr. Reena Thomas, to welcome the gathering. A very good morning to one and all. Respected CEO, Reverend Dr. Biju Varghese Payambalil, Academic Director, Reverend Father George Velyabarambil, MO Annama Madam, our Academic Coordinator, dignitaries of the stage, faculty, and most of all, our dear students who are joining today and their proud parents. I would also like to welcome Dr. Subramaniam Vaidyanath, who will be joining us shortly, former professor in HOD, Department of General Medicine, Government Medical College, Kottayam, and Amrita Institute of Medical Sciences, a noted author who has penned 3 books. One of them, which I am reading now, Rocky, My Silent Mentor. I welcome him all. Also, he will be with us shortly. On behalf of our medical faculty, I would like to welcome the new batch of MBBS, batch of 24, and their proud parents. This day takes me back 43 years ago when I first joined in Trivandrum Medical College as an MBBS graduate, as an MBBS student, and a principal addressed us as the cream of society, and how we had the responsibility of becoming compassionate and learned doctors. I was reminded of it again when I read our chief guest's book, when he talked about his cadaver, which helped him learn anatomy dissection, and how they all really revered the cadavers who had donated and whose bodies had been donated to the medical college. Now, those were the days when doctors were next to God, and white coats and stethoscopes used to earn respect everywhere. But I'm sad to say things have changed, and because probably our attitude and subsequent generations of the doctors and the hospitals. Now, often you find, I'm telling you the truth, people look at you with a little skepticism and wonder whether you're out to make a fast buck. But my dear students, you can change this. It's high time that the medical fraternity changed. And let me enumerate what is expected of an ideal Indian medical graduate. He should be a clinician, leader, communicator, lifelong professional, critical thinker, and researcher. And above all, this is not included, but you should be truthful to your patients. By inculcating the role of compassion and sympathy for your fellow beings, right from the first day you join, you can start and earn the respect of your patients and the world. Now, medical education is a very tough course, but I'm here to tell you that you need a little intelligence, which obviously all of you have, because you've joined the course and you have able to clear the exam. But more than anything else, it is diligence and hard work which will carry you through. Medical field is evolving, and many roles are being taken up by machines and artificial intelligence. But remember that the human touch and compassion can never be replaced. Please use all the resources available in Pushpagiri Medical College to learn and keep abreast with all the happenings in future, so that you will be able to help your patients. Just remember that our faculty will always be there to guide and mentor you. And above all, remember that this is part of your life from now onwards. So remember to be happy with what you're doing, and
I wish you all the best for a very bright future and happiness in the future. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcoming. As we strive to cultivate the leaders of tomorrow, we have here with us Reverend Father Dr. Biju Varghese. His dedication and contributions would not only inspire our new doctors, but also reaffirm our commitment to excellence. For the presidential address, it's our honor to welcome the CEO of Pushpagiri Group of Institutions, Reverend Father Dr. Biju Varghese, to address the gathering. A warm good morning to one and all. Respected Principal Dr. Reena, our academic coordinator, MONM ma'am, and Medical College Director Father George Valivarambil, PTA President Sri Paulson A, and Chairperson of the students, Mr. Bonu K. Baby, my dear parents, faculty members, and students, and the newcomers. Hearty welcome to Pushpagiri. This is a great day in the life of Pushpagiri because we are having our 23rd batch of medical students on board here. We are very proud of you. When I look into the eyes of the newcomers, some are frightened, some are very anxious, some are very joyful, and some are very stressed because of the tireless studies you have been undergoing to pass the NEET exam. But now you are victorious, you are here. When our comparer addresses you, she indicated one sentence, medical profession. It is not a profession, but it's a journey. I would like to remind you of the same thing. It is a journey, and you are stepping into the medical profession, the journey to help with altruistic mind to the humanity. Whatever you offer to humanity is a great help in this world. So I would like to quote from Bible. It's from Proverb 16:27. An idle hand is the workshop of devil. An idle hand is the workshop of devil. We don't need and we cannot afford 100 more workshops here anymore. So don't be idle. Be serious about your journey and life. This medical college was started in 2002, and we are having our 23rd batch going on. The Archdiocese of Tiruvalla, the Malangara Catholic Archdiocese of Tiruvalla, is very proud about medical education, and it is very serious about its mission in the medical field, because the diocese has invested 25 acres of land in the heart of Tiruvalla. You know, with a simple multiplication, the cost of the land is 250 crores at present, minimum. And to set up all the facilities, it has invested 150 crores more. So we are very serious about the studies which we are giving to the medical students, the aspirants. The same way, we also want you to be very serious in your life. I would like to tell a story from the Purana Mahabharata. The great archer, Drona, he was accused of having favoritism with his disciples. Once he was asked, why do you behave like this? All disciples are the same and you have to train them equally, but you are not doing that. Then he called upon his disciples and he hanged
a wooden bird on the branch of a tree and asked his disciples to aim. First, he called Yudhishthira. Then he was doing like that. He asked him, "What did you see?" "I saw a bird, then I saw a branch of the tree, then I saw the sky." He asked the same question to 100 of his disciples. But when Arjuna came, he asked, "What do you see?" He answered, "I see the eye of the bird." My dear students, when you are here, you have lot of things to watch and to see. But what do you see? Can you focus on your studies? Can you focus on your duties? So, unless you are focused, you cannot aim well. Second thing, what is your goal in your life? Do you want to be a doctor? For what? Do you want to be a doctor to earn money? Or do you want to be a doctor to get a position in the society? Or do you want to be a doctor to get lot of things in this world? What is your goal? Unless your goal is fixed, you cannot step into reaching that goal. So, my humble advice to the newcomers, don't get frightened. We are having here nice people with you. Your faculty is very nice with you. They are very learned persons. They are very humble persons. They use every time to help the students. And you have your colleagues, your seniors. They will be very nice to you. So you are lucky to be here. So I would like to thank all the parents and students for choosing Pushpagiri to get your words medical education. So once again, I congratulate and I extend our sincere thanks to you, one and all. I see a lot of parents here, so let me switch to Malayalam. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, വലിയ ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ച വാശിയോടും യുദ്ധത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റാതെ ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ഇവിടെ ആയിരിക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അത് കാണാം. കാരണം നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലും ഹമാസും കൂടി നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തെക്കാട്ടിലും വലിയ ഒരു യുദ്ധമാണ്. ഒരുപാട് പേര് പരിക്കേറ്റ് വീണിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇന്നായിരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ഒന്നാമത് നന്ദി പറയാം. രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുഷ്പഗിരിയുടെ കൈകളിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർക്കുന്നത്? ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് അവളെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വാക്ക് പാലിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരണം, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രൂപീകരിക്കുവാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു സ്ഥാപനമായാലും അവിടെ കുറേയൊക്കെ നിയമങ്ങൾ, അച്ഛൻ വലിയൊരു ലാപ്ടോപ്പും കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പേടിക്കണ്ട. എല്ലായിടത്തുമുള്ള സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. വീട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മകനോ ഒരു മകളോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ 100ഉം 500ഉം പേര് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ദിവസവും 1500 OP ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് രോഗികൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ, ദിവസവും 500 കിടക്ക രോഗികളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ, ഒരാശുപത്രിയിൽ ഇവരെങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന്
ഇവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടി ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഡയഗ്നോസിസ് ടേബിളിൽ കിടക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവം, കാരണം നിങ്ങളെ ഇവർ ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഞങ്ങളെയും ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പണം കൊടുക്കരുത്. കാരണം പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം, അധ്വാനിക്കാതെ കിട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ വഴിതെറ്റി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അധികം പണമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസിൽ കൊടുത്താൽ അത് വളരെ സേഫായിട്ട് അച്ഛൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തന്നാൽ മതി, ഞാനാണേലും അത് സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളെപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും, മോനെ നീ കഴിച്ചോ, മോളെ നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? ഒരിക്കലെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇന്നത്തെ നീ പഠിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എത്ര മാതാപിതാക്കളുണ്ട്? ദൈവകൃപയില്ലെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ്. ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുമ്പം എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ദൈവമേ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ പ്രൊഫഷൻ അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ചേർന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അമ്മമാരുടെയും അപ്പന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നിരിക്കും ഈ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ. മാതാപിതാക്കളുടെ വലിയ ഒരു സ്വപ്നമാണ് നിങ്ങളെ ഒരു ഡോക്ടറാക്കുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ അവരുടെ മുഖം, നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനത്തിലും അവരുടെ മുഖം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയും യാതൊരു പരിഭവവുമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന അപ്പനും, ഇവ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ഇനി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പടിയിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, പഠനത്തെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളെക്കുറിച്ച് എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപും അവരുടെ മുഖം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. നനയുന്ന കണ്ണോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ അവരുടെ മുഖം ഇല്ലാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പുഷ്പഗിരി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഉയർച്ചയും മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുഷ്പഗിരിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളെ നല്ലതിലേക്ക് നയിക്കുവാനും നിങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവസാനമായിട്ട് ഇത് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനാണ്. ഇത് പഠിച്ച് ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാമായി എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ആദ്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ യാത്ര ഇത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങത്തേതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്നും പഠിക്കുവാനായിട്ട്, എന്നും പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകണം, നല്ല ഒരു തുറവിയുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പുഷ്പഗിരിയെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ പുഷ്പഗിരിയിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും, അതിന് എല്ലാവിധമായ ഉറപ്പും തരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമാണ് എന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു. ഇവർക്ക് എല്ലാവിധമായ നന്മയും അനുഗ്രഹവും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you, Father. The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails. We are honored to have Dr. M.O. Annamma, Academic Coordinator of Pushpagiri College of Allied Health Sciences, here with us. I invite you, ma'am, to felicitate the gathering.
Reverend Fathers, esteemed faculty, proud parents, and my dear students, a very good morning to all of you. It fills my heart with immense joy to stand before you today, addressing young minds at the threshold of a noble journey, the journey of becoming a doctor. For you, today marks the beginning of a long but fulfilling journey of becoming a doctor. I, even at this age of 77 years, can remember how I stood in the campus of Kottayam Medical College 60 years back as a first-year MBBS student. I wish to share some of my experiences as well as the principles that should guide you through the ever-evolving world of medicine. I could experience the tremendous changes that have occurred in the medical profession in the past 60 years, especially because I was in the field of medical education in most of my career times. We were trained to practice medicine using only stethoscopes, minimal and simple laboratory investigations and other diagnostic modalities. But now it has gone to the level of robotic surgery, artificial intelligence, and genetic engineering. Despite the technological advances, the essence of medicine remains unchanged. It is about people, humanity, and our commitment to healing. We are standing now at the crossroads of the most exciting and challenging times in medical history. When I started my journey, challenges were different, but they were there. Today's challenges are different, and the technological advances are reshaping the healthcare in ways which we couldn't have even imagined decades ago. Some might wonder whether technology will replace doctors, but we should remember that technology is only a tool, a powerful one, but it cannot replace the intuition, the empathy, decision-making capacity, and the compassionate touch of a physician. Remember that medicine will always be a human-centered profession. No technology can hold the hand of a patient, offer words of comfort, and will never understand the joy or sorrow that comes with a diagnosis or cure. You will be learning through the core knowledge that has been passed down the generations of doctors. So learn to respect and love your teachers. Similarly, every patient will be teaching you something, so always consider them as valuable. Also, always remember that your journey will be long, will demand responsibilities, sleepless nights, hard work. But remember that a journey which is worth taking is not going to be easy. Failures might come your way, but learn again and move forward. Making a good doctor is not always intelligence, but it is endurance. Medicine is not just a profession but a calling, as Sachin has been saying. People will be looking up to you with hope, trust, and sometimes with desperation. Future for all of you will be going to be different since you will be taking different pathways. Whichever path you take, always remember that everything you do will be for a person who is either a father, mother, child, or a friend. Medicine demands compassion and ability to connect with people. A good doctor treats a patient, but a great doctor treats the person. Another thing which I learned over several decades in this profession, especially in medical education, is that medicine is a lifelong commitment to learning. You need to stay updated, keep learning, and accept all changes. When I started my journey, we did not have the luxury of the vast resources you have at the click of a button. Telemedicine, virtual classrooms, and simulated surgeries were unheard of in my time. Also remember that ethics should guide all your actions. Always ask yourself what is right for the patient and do that only. To the students who are sitting in front of me with excitement, similarly, I also had the excitement when I entered first the campus of a medical college. I would like to say that you are the future of medicine. You should carry forward the legacy of this noble profession, which should remain as a beacon of hope, healing, and service to humanity. The journey will definitely challenge you, test you, and transform you in ways you cannot even imagine. But I stand here as a living proof that the rewards are worth every moment of the struggle. As you walk the path, you always remember that you chose this path since medicine is about service.
and you know that you are going to make a difference in the lives of people. No machine will be able to do that. I hope all of you will meet the challenges to follow. This will be possible, as just now Echan mentioned, only with dedication, compassion, and willingness to learn. I wish you the strength to persevere, the humility to keep learning, and the wisdom to remember that you are here to serve the humanity. With these few words, let me conclude by congratulating all of the newly inducted students, and I welcome all of you to this remarkable world of medicine. Thank you. Thank you, ma'am, for your thoughtful words. At the end of the day, the most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents. I invite Sri Paulson A, PTA representative of 2023 batch, to speak a few words. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ആരാധ്യരായ പുരോഹിതന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, PTA പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട 3 മിനിറ്റ് സമയം, അത് ഒരു പ്രസംഗത്തെക്കാളുപരി നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ കടന്നുപോയ, ഇപ്പോൾ 2ാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പിതാവെന്ന നിലയിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അംശം രൂപീകരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് പഠനം തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ നീറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംതൃപ്തിയിലാണെങ്കിൽ പോലും വരാനിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം പറയുന്നത്. ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന, അതായത് കഴിഞ്ഞ 1, 2, 3 വർഷക്കാലം നമ്മൾ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് MCQ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബബിൾ ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല, മറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷക്കാലം ആ ഒരു സ്കില്ലിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം പിറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മാസക്കാലമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ അതൊന്ന് ഒരു സംക്ഷിപ്തമായി പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതവിടെ കുറവുകളുണ്ടാക്കുന്ന, അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ്. ഈ സമയങ്ങളിൽ മാനസികമായ ഒരുപാട് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാം. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു വെൽ ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതാണ്. അവർ നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സജഷൻസ് എന്താണോ അതിനെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ളൊരു മറുപടിയായി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ പലതും കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെ പോവുകയും പിന്നെയും ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഡെസ്പറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു 3 മാസക്കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കടന്നു പോകും, ഉറപ്പാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞു വന്ന കുട്ടികൾ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പുഷ്പഗിരിയിലെ നാളിതുവരെയുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു റാങ്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലത്. രണ്ടാമതായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അക്കോമഡേഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും കുറേ ആകാംക്ഷകളുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു ടുഗദർനെസ് ആണ് നമ്മുടെ സക്സസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു റൂംമേറ്റ്സായിട്ട് കിട്ടുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ വീടുകളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രീതിയിൽ അവർക്കൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല. മറിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങി നമ്മളുടെ തന്നെ താല്പര്യങ്ങളെ മാത്രം മാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊണ്ട് വരണം. വ്യത്യസ്തമായ തുറകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത ശൈലികളിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കൊരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൂംമേറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പഠനത്തെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. ചെറിയ വിഷയങ്ങളാണ്, പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പഠനത്തെ നന്നായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്ഷണമായിരിക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക. ഇവിടെ വളരെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവും അത് ക്വാളിറ്റിയിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെനു ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. എന്നാലും ചില പരിമിതികൾ കണ്ടേക്കാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ പരിമിതികളെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളതിനെ വിനിയോഗിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്യാവശ്യം എല്ലാവരെയും കരുതിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നല്ലൊരു അവസരം ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം സ്ട്രിക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അതിന് പറയാൻ കഴിയുക. അത് അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ കോളേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും തൻ്റെ തന്നെ തിന്മകൾക്കെതിരെ താനായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന മതിലിനേക്കാളും ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുണ്ടാക്കുന്ന മതിലുകൾ ശക്തമായിരിക്കില്ല. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഫ്രീ ടൈം 8 മുതൽ 9 മണി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അതിനെ പരിമിതമായ അളവിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ പഠനം വിജയകരമാകത്തുള്ളൂ. കാരണം അത്ര കണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞു വന്ന നാളുകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമല്ല, മറിച്ച് അതിനേക്കാളും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നീറ്റ് കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു 6 മാസം റിലാക്സ് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ 6 മാസക്കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ പിടിച്ചു കയറി വരാനായിട്ട് വളരെയധികം നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലോ എന്നുള്ളതിൽ, ഞാൻ തോറ്റുപോയില്ലോ എന്നുള്ള എൻ്റെ വിഷമത്തിൽ പിന്നെയും താഴോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് ഇടവരും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ. ഒരച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട ഒരു അറിവിൽ നിന്നും ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതൊരു വലിയ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം പുഷ്പഗിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജാണ്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു കലാലയ മുത്തശ്ശിയുടെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പാഠങ്ങളും നന്മകളും പഠിക്കാൻ ഏറെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കയ്യേന്തുവാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സാലെ ഹൃദയത്താലെ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. PTA വേണ്ടി, പാരൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, മാതാപിതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും സ്വാഗതവും അരുളുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Now I invite Dr. Lissima Alex, Head of Department of Anatomy, to address the gathering and introduce about the first year subjects.
all respected priests, dear students and the parents, all dignitaries on and off the dais. This is very short notice anyway. So I have been asked to introduce about the first subjects in the first year. Before coming to the subjects, I would like to congratulate all of you for having chosen and got into this most wonderful and most tedious course we can probably undergo. See, medicine, we focus on, why do we choose medicine? It's primarily because of its social benefits, financial benefits, റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈമറിലി നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ സർവീസ് മൈൻഡോടെ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. സർവീസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കാവും. ഓക്കെ, 3 കൈ അര പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. സോ വാട്ട് വി ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ചാടുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു സർവീസ് മൈൻഡഡ് ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് വിച്ച് പാരൻസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ്, ഐ സപ്പോസ്. Now coming to the subjects, we have basically 3 subjects: anatomy, physiology and biochemistry. I am the head of the Department of Anatomy Department. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ച് 2023 ബാച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അനാറ്റമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഫെയിലിയേഴ്സ് വെയർ മാക്സിമം ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനാറ്റമി. അതിനകത്ത് അതൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു മണ്ടത്തരം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വൺ തിങ്, ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പ്രൈമറി തിങ് ഇസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പറ്റുന്ന, പേരൻസിനൊക്കെ അത് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ LKG തുടങ്ങി പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ സ്റ്റഡി ലീവിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൈമറിലി പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റഡി ലീവ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ SSLC എക്സാം ആണെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് എക്സാം. 5 ദിവസം കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് എക്സാം കഴിയും, 10 പേപ്പർ കഴിയും, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും സ്കൂൾ തുടങ്ങി, പ്രൈമറി സ്കൂൾ തുടങ്ങി ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും സ്റ്റഡി ലീവ് ഉണ്ട്. ഇല്ലേ? CBSE എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റഡി ലീവ് നിറച്ച് സ്റ്റഡി ലീവ് അല്ലേ? സ്റ്റഡി ലീവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി, ശരിയല്ലേ? ഓരോ പേപ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 5, 8, ചിലപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ സ്റ്റഡി ലീവ് ഉണ്ട്. സോ വി ആർ ട്യൂൺ ടു സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ. അത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സാധിക്കുമെന്ന് ആരും സ്വപ്നം കാണില്ല. മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് പോലും അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണരുത്. സ്റ്റഡി ലീവിനെ പഠിച്ച് എടുത്തോളാം, അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. ഡെയിലി ലെസൺസ് പഠിച്ചു പോവാതെ എത്തില്ല. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊന്ന് ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയാലേ നാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് പ്രോബബ്ലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു. അതിനകത്ത് വീഴ്ച വന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവസാനം സ്റ്റഡി ലീവിനെ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ലീവ് തന്നെ കിട്ടത്തില്ല. അത്രയ്ക്കൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടൊരു സ്റ്റഡി ലീവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. We welcome you also. The entire gathering welcomes you, sir, to this meeting this morning. Official welcome will follow, sir. I'm just mentioning. Okay, he is my sir as well. I was doing house surgery in Kottayam. He was there as a senior professor in surgery. Okay, so apart from, so we were speaking about regular work. Okay. Second thing, see, when I was an MBBS student, first year MBBS used to be 1.5 years. 1.5 years. The same thing, the same syllabus has been condensed to 1 year now. 1 year is with the publication of results.
So we know university takes at least 2 months to complete the evaluation and publish the results. So studyക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് is about 8 to 9 months. See, last batch, 2023 admission batch, classes started in September. 17th September classes started. എന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ കെയിം ഇൻ ജൂലൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 year എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ ചില ആ സമയം കൊണ്ട് റിസൾട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോഡൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് 2 months prior to the യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് മോഡൽ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് അതിനൊരു റിവിഷൻ, ആദ്യം തുടങ്ങിയുള്ള പോർഷൻ റിവിഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് മോഡൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും പോർഷൻസ് നീഡ് ടു ബി ഓവർ ബൈ മെയ്. അപ്പം നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങിയ ക്ലാസ് വി ആർ ഫോഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ബൈ മെയ്. അപ്പം വി ആർ റഷിങ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സാധാരണ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു റഷിങ് ത്രൂ അല്ല, അത് വി ആർ ഡാംലി റഷിങ് ത്രൂ. ഇപ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സസ് ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഒക്ടോബർ. Regular classes in the subjects are starting by the end of October after your foundation course. So, അവിടെ നിന്നും 1.5 months or less ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും this year also we have to rush through very heavily. That is the second thing which is contributing to your poor performance in academics. ഡെയിലി പഠിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര റഷ് ത്രൂ ചെയ്യാൻ പോയാലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ആരും മനസ്സിലാവില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫിനിഷ് ദ പോർഷൻസ്. അപ്പോൾ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈവൻ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് to study the portions. So that is the second thing I wanted to tell you regarding the academics. Regarding the other subjects, physiology, biochemistry, they'll address you later. Okay, so these are the 3 subjects which you will be writing the university examination in July next. So this is something which has been included into this. So I'll stop this and we'll carry on with the meeting as started. Thank you. I'll address you later. Okay. Thank you, ma'am. Our chief guest has arrived. We welcome Dr. Subramaniam Vaidyanathan sir, former professor and head of general surgery at Government Medical College, Kottayam, and Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi, to this auspicious event. ഇന്നത്തെ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക തുടക്കത്തിനായി നമുക്ക് ദീപം തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മറികടന്ന് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ദീപം തെളിയിക്കൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ, സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ദീപം തെളിയിക്കൽ ചടങ്ങിനായി അഭിമാനപൂർവ്വം വേദിയിലെ എല്ലാ ആദരണീയരായ അംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you all for doing the honors. As we gather to mark the beginning of this significant event, I introduce our chief guest for the day, Dr. Subramaniam Vaidyanathan sir, for the inauguration address. A renowned surgeon with an MBBS and MS from the University of Kerala, he also completed a fellowship in vein valve reconstruction at the University of Mississippi.
Dr. Vaidyanathan has over 50 publications and has been recognized with prestigious awards such as the S.R. Joglekar Gold Medal and the Shushruta Award. In addition to his medical expertise, he is an accomplished author with several books, including Chronic Venous Disorders and The Man with Clean Hands. We are privileged to have him with us today. Sir, I request you to formally inaugurate the gathering. Reverend Father George Villiaparambil, Madam Rena Thomas, Principal, dignitaries on the stage, off the stage, Vijay Lakshmi Madam, faculty members, new entrants, the proud parents, ladies and gentlemen. I'm sensitive to the great honor conferred on me, and I thank all of you for inviting me for this noble function. Over the last few years, my identity has shifted from a clinician and surgeon to a writer and an author. I'm happy and sad to be introduced in both ways, because when I touched the landmark of 70, chronological age of 70 years, although chronologically I am 80 years now, I feel young, like a 20-year-old boy or girl sitting over there. And I would really wish to jump across and sit with you, amongst you, but Achan will block me. The point is, I abandoned my knife and took up my pen in a very serious manner. I'm reminded of the famous Russian author Anton Chekhov, who is a medical doctor himself. And he said, and I quote, "Medicine is my legal wife and literature my mistress. When I get tired of one, I sleep with the other at the night. And this way, I don't create any resentment on either." So I'm both a doctor as well as, I won't call a literary man, but an author. I'm sorry I came a bit late and set a bad example for the youngsters. But at the same time, I would say that this was another example illustrating the basic tenet of medical profession, and that is, tend to a needy and sick, leaving aside all your formal responsibilities. That's precisely what I had to do today morning. So please do pardon me, and also don't learn from the bad example, but learn from my good example of tending to the sick and the needy. I would like to first focus on the parents here, the proud parents. You were willing co-travelers along with your wards in this long journey of seeking admission to a professional medical career.
In fact, you have made a lot of sacrifices, the parents over there. They have withheld many of their comforts, the fulfillment of several of their dreams. But today marked the red letter day for them. I am sure that all of you are happy that your awards have fulfilled the long cherished dreams today. And my only request to you is that to continue to support them, guide them, and control them. Use the stick if necessary and not the carrot always, because very often the stick. I would travel the time machine down and regress my age to your level. I know it's a red letter day for you because you have reached a major landmark in your life. But I'm sure that your mind will be swirling the whirlpool of agony and ecstasy. You're worried because you're anxious and you really do not know how to cope up with the demands of the medical studies. Are you not? I can see the faces. Don't look so glum. Relax. Smile. A smile to cope up with your studies. Are you not? Are you? Yes and no. You're happy because you're going to be a doctor. Maybe 5 years from now, some of you may take longer time. It doesn't matter. But finally, you will reach the target. Let me share a secret with you right now. To be a medical student, to be a doctor, you don't have to be a really super intelligent superhero. I am not. I was not. I was just a student who would just sweep across the wall and land on the other side of the fence. That doesn't mean you should not be brilliant. By all means, be brilliant. But the bottom line, you don't really need a lot of intelligence to learn medicine. But you need two other things: hard work, hard effort, and persistence. There are two major blocks which you need to overcome right at the beginning of your medical studies. The first is an enormous hike up in the academic levels, standards as they call it, from where you got to take a long step, a high step across. The second is the huge volume overload. You take any subject in medicine, right from anatomy to internal medicine, neurology, whatever it be, huge. If you look at Gray's Anatomy, which you are going to learn, you will faint. The huge, sheer volume of that book. So how do you tackle this problem? Your teachers are going to be your guides. They will show you the right pathway, the right direction. What remains is your own role. I know most of you have seen the ad for the Nike shoes, haven't you? Have you? Or have you not? Most of you, yes or no? I'm not chief, nor am I guest. So please do answer. At least show a thumbs up. What's it? Just do it. So what have you got to do about your studies? Just do it. Just study. And cast aside all your anxieties about your future, whether I would pass or I would fail. You may pass, you may fail. Doesn't matter. But you will become a doctor. Okay? So it's the first advice to you. Do your part, do your role, and leave the rest.
in the next 1 year, you're going to be trained in 3 subjects. I'll come to that. But what is most important is that these 3 subjects form the foundation for your future career. And therefore, you need to reckon them with all the due respect they deserve. Because we know that when the foundation is not strong, the superstructure that you erect on top of that would be wobbly. Our great master gave us the example of a foolish man who built his house on sand. And what happened to the house? The master said, the rain descended, the floods came, the winds blew and hit on that, and it fell. And great was the fall. Unstable foundation, you will end up with a great fall. But fortunately, our great master again gave us another parable. And what was that? The parable of the wise man who built his house on rock. So the bottom line, during your next tenure of 1 year, you need to build your foundation on rock. And what are these rocks? We got 3 rocks for you. Madam, sirs are ready with all the rocks, the 3 rocks. The rock of anatomy, the rock of physiology, and the rock of biochemistry. Anatomy dealing with the human body and structure. Physiology dealing with the function of the human body. And biochemistry dealing with the cellular activities. This is what you're going to learn. You're not going to touch any patient at this point of time. But equipped with this knowledge, you'll forge ahead, and in future, within a year, you will be encountering, you will be trying to manage, tackle ailments and diseases in patients which afflict the humankind, what we call the clinical medicine. But don't worry, your studies are not going to stop there. In fact, for a medical profession, learning is a lifelong activity. You will never stop learning. And that will stop only with you when you enter the grave. The great seers of our country blessed us with 2 magical words, Swadhyaya and Pravachana. These are the 2 words. Swadhyaya means self-learning, continue to learn. And Pravachana means teaching. Learn and teach and learn. That was the advice of the great seers of our country. I spoke to you about 3 rocks, but 1 rock is particularly special for me. My colleagues in biochemistry and physiology would bear with me because I have a partiality towards the rock of anatomy. For the simple reason that I'm a surgeon. And being a surgeon, I know, or at least I ought to know, the rock of anatomy well. The term anatomy is derived from the Greek word temnein, T-E-M-N-E-I-N. It means to slash or to cut.